let's say ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬದಲು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಇಫ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಸೋಷಿಯಲ್, ರೈಟ್? ಸೋಷಿಯಲ್ ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಒಂದು ಇಲ್ಲೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬದಲು ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಗಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ರೈಟ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ವಿ ಗಾಟ್ ದ ಡೇಟಾ ರೆಡಿ. ಒಂದ್ಸತಿ ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಡ್. ಡೇಟಾವನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ರೈಟ್? ಒಂದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ವೇ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ಅ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ವಿ ಆರ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೇಟಾ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಲಾಜಿಕ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ರೈಟ್? ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವಿ ಕೀಪ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ 1 by 1 ಹೋಗ್ತಾ, ಯಾರಿಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ರೈಟ್, ಈ ವೇರಿಯೇಬಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಆಫ್ಟರ್ ದ ಅದರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಆ ನೇಮನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ರೈಟ್? So that's what the logic is. We are just running a for loop and we are checking 1 by 1 if this math score is whoever has got is high, then store it in this, right? So that's the one step. So next step what we will do, right? We'll have to organize it into a function, right? That's the idea. Now functions anta kaltwala, we'll try to see if we can make it more organized, andre ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಒಂದು ಕೋಡ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಎಸ್ ಅ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಸೊ ವಿಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಅ ಮೆಥಡ್, ರೈಟ್? ಡಿಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ highest in maths, right? ಅದು ನಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಓಪನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದು, ರೈಟ್? ಇದರೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಲಾಜಿಕ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಮೇನ್ ಲಾಜಿಕ್ ಹೇಗೆ ಹಾಕುವ? ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಲಾಜಿಕ್ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್. ಇದನ್ನು ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದರ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ we are organizing it in a better way in a function. ಇದಾದ ಮೇಲೆ instead of function, this function calculates the highest score in maths, right? And we can do a return statement ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹಾಕುವ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಡೇಟಾ. ಈ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಥ್ರೂ ಅನದರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಯು ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ದ ಹೋಲ್ ಆಪರೇಷನ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಕಾಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ಇದು 3 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ವಿಲ್ ಪುಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಟಾಪ್ ಆರ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಹಿಯರ್. ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ರನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಯು ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಇಫ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ರೀಅರೇಂಜ್ಡ್ ಕೋಡ್ ಇನ್ ಅ ಬೆಟರ್ ವೇ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಇದು ನಾವಿಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ run the logic ಅಷ್ಟೇ. So let me try to run it. Okay, it still works, right? ಬೇಕಿದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಸಿ ಇಫ್ ಇದು ಹೊಸ ಕೋಡ್ ರನ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಹಳೆ ಕೋಡ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ರೈಟ್?